Welcome to Brindavan, a Parthasadi family Samarpanam to our beloved parents, a space for enjoying Vaishnava Sampradaya, slokas, songs, Divya Pasarams and much more. Today we will start our darshan at Thirumaliruncholai or Azhagar Kovil near Madurai with a darshan of Kalyana Sundaravalli Nachiyar Sametha Sundaraja Perumal. We dedicate this to our parents Rajalakshmi and Srinivasa Iyengar and Kamala and Seshadri. Our mission of Brindavan will focus on 4 pathways to Vaishnava Pasurams and slokas in Santai form, Pasurams and slokas as music, Divya Kshetra Mahimai and classical art forms. Ramanuja Daya Patram Jnana Vairagya Bhushanam Srimad Venkatanathāryam Mande Vedanta Desikam Sri Sailesa Daya Patram Deepatyadi Gunadhamam Yatindra Pravanam Mande Ramyaja Mataram Munim. Our sincere pranams and dhanyavad to our beloved sister Rukmani Gopalan and her daughter Rajalakshmi Venkatachari for offering Nada Sevai by singing Thirumaliruncholai Pasurams. Our thanks are due to Sriman Sudarshan Arisur Narasimharaghavan for Santai Kainkaryam of Periyazhwar's Alamba Veritta Padigam from Periyazhwar Thirumozhi. Our thanks are also due to Arati Parthasarthi, our beloved daughter, for offering her Nada Seva on the Veena with the song Yare Rangana, Yare Krishnana, comparing Ranganatha Perumal and Krishna. The following organizations have provided a wealth of knowledge on the internet for us to enrich and enjoy, some of which have been used here. Vaishnava Sampradayam, Vaishnava Tradition, Acharya.org, Anudinam.org, Sthala Puranam Ramanuja Temples.net and Prapati.com. After offering our prayers to the Divya Dampati, Tayar and Perumal, and seeking the blessings of our parents, let us go to Thirumaliruncholai, Kallazhagar Kovil in Tamil Nadu, which is about 18 kilometers north of Madurai. Thirumaliruncholai can be reached from Chennai by train or buses, which is an overnight journey, or we can take a taxi or bus from Madurai or Trichy, or we can reach Madurai or Trichy from Chennai by flight and then take a taxi or a bus and reach Thirumaliruncholai. Thirumaliruncholai is a very important Divya Kshetram. There are several mentions of Thirumaliruncholai in the Vaishnava Puranas. In Mahabharata, it said in the Vanaparva, Yudhishthira visited Thirumaliruncholai. The Vamana Purana describes the greatness of Azhagar Perumal and Nupragangai. Brahmanda Puranam mentions Nupragangai Tirtham in the Vrishabhadri Mahatmyam. Varaha Puranam describes the beauty of Azhagar Malai. Agneya Puranam says Arjuna, the Pandava prince, came here. Srivilliputturu, Sthala Puranam, Brahma Samhita, Sanatkumara Samhita, Jagadhacharya Ramanuja all refer to this Thirumaliruncholai. Andal visited this Divya Desam along with her father Periyazhwar. Kuratalwar got back his sight in
Thirumaliruncholai after having composed the Sundarabahu stava in this kshetram. Skanda Purana refers this kshetram as Muktitaram Periyazhwar Malai. 6 Alvars, Periyazhwar, Andal, Thirumangai Kurathalwar, Peyalwar, Boodathalwar and Nammalwar have all composed 128 pasurams on Azhagar, on Kallazhagar, Sundaraja Perumal. Pillai Perumal Iyengar has devoted an entire Prabandham, Azhagar Andadi, to this beautiful place. Silappatikaram mentions Azhagar Malai en route to the Chola capital of Varayur and the Pandya capital of Madurai. Arunagirinathar mentions Azhagar Malai in Tiruppugal. Kavi Kunjara Bharati praises Azhagar Malai in his Solai Malai Kuravanji. Koil Olugu of Srirangam mentions that during the Mohammedan invasion, a safe plate was given in the Thirumaliruncholai fortress for Perumal. Periyazhwar sings the pasurams of Thirumaliruncholai Sundaraja Perumal in Periyazhwar Thirumozhi, Andal in Nachiyar Thirumozhi, Thirumangai in Periya Thirumozhi, Thirukkurundandagam, Siriya Thirumadal and Periya Thirumadal. Boodathalwar sings the praise of Kallazhagar in Irandam Thiruvandadi, Peyalwar in Moondram Thiruvandadi and Nammalwar in Thiruvaimozhi. We will listen to some of these pasurams when we pray in the Sannadhi of Perumal. We see the devotion of so many of the Alvars who have come and done Mangalasasanam to Perumal in this place. Periyazhwar's pasurams are, as we see in Periyazhwar Thirumozhi. Now we will go to the temple. Having come to the entrance of the temple, we sing and say, Thirumaliruncholai. The very word is so musical. Thirumal is Perumal. Irumcholai. Cholai is forest, and there is, we can see the greenery and the hills around the place. So Irumcholai means Irukkumcholai. That is, Thirumalirunkolai is Thirumaliruncholai Kallazhagar. The main entrance is the Thondaiman Gopuravasal, and there are 3 pragarams inside it, and it has 5 tires. We now see the beautiful Somasundara Vimanam. Nupra Gangai, from where the Tirtham for Perumal's Abhishekam is brought every day. The architecture is really so beautiful. We find here the Sundarapandiyan Mandapam, Suryan Mandapam, Muniyatrayar Mandapam as we go to the Moolavar. The architecture inside the temple is the Vijayanagar Architecture, and it is very similar to the Soundaraja Perumal of Dadikombu and Krishnapuram Venkatachalapati Temple, Srivilliputturu Divyadesam and the Jalakanteswara Temple in Vellore. It's a beautiful architecture.
The Sthala Vruksham is the Chandana Maram or the sandalwood tree. After seeing this program, now we'll go to the main Garbhagraham or the Perumal Sannadhi. So as we go to the Perumal Sannadhi, let us recite the Periyazhwar Pasurams at this point in time. I would like to thank Sriman Sudarsanan Narasimharaghavan for having helped us to recite the Pasurams. And my daughter and Aarti and me, we have recited the Periyazhwar Taniyan for this Perumal. Gurumukhamanaditya praha vedan aseshan narapati parikliptam sulkamadatu kamaha swasuram amaravandyam ranganathatsya sakshat dvijakulatalakam tam vishnu chittam namami. Minnar tadamadil sool villi puttur ennor kaal சொன்னார் கடற் கமலம் சூடினோம் முன்னால் கிழியறுத்தான் என்றுரைத்தோம் கீழ்மையினில் சீரும் வழியறுத்தோம் நெஞ்சமே வந்து பாண்டியன் கொண்டாட பட்டர்பிரான் வந்தான் என்று ஈண்டிய சங்கம் எடுத்தூத வேண்டிய வேதங்களோடு விரைந்து கிழியறுத்தான் பாதங்கள் யாமுடைய பற்று உன்னையும் ஒக்கரையில் கொண்டு தமிழ் மருவி உன்னோடு தங்கள் கருத்தாயின செய்து வரும் கன்னியரும் மகிழக் கண்டவர் கண்குளிர கற்றவர் தெற்றி வரப் பெற்ற எனக்கருளி மண்ணு குறுங்குழியாய் வெள்ளரையாய் மதுள் சூழ் சோலைமலைக்கரசே கண்ணபுரத்தமுதே என் அவலம் களைவாய் ஆடுக செங்கீரை ஏழுலகம் உடையாய் ஆடுக ஆடுகவே. சுற்று நின்று ஆயிரத்தழைகள் இட சுருள் பங்கி நேத்திரத்தால் அணிந்து பற்று நின்று ஆயிரக்கடைத்தலையே பாடவும் ஆடக் கண்டேன் அன்று பெண் மற்றொருவர்க்கு என்னை பேசலொட்டேன் மாலிருஞ்சோலை எம்மாயற்கல்லால் கொற்றவனுக்கு இவளாம் என்றெண்ணி கொடிமின்கள் கொடீராகில் கோழம்பமே. We now see the Dwarapalaka in front of the main Sannadhi or the Kallaraga Sannadhi, the Jaya and the Vijaya. We go into the Moolavar Sannadhi. It's such a beautiful sight. The eyes we have is really not enough to enjoy the beauty of this Perumal. Sridevi Bhudevi Sametha Sundarabahu Perumal. Malangarkaran or Maalirincholai Nambi. Moolavar is in the Nindra Tirukkolam. His Tirumukam is facing in the east direction. Perumal is Pratyaksham to Malayatwaja Pandiyan and Dharmadevan. Perumal has Panchayudham, that is Changu, Chakram, Will, bow and arrow, Val, axe and gadai. The Utsav Perumal is Kalyana Sundaravalli Sametha Sundaraja Perumal. What a beautiful sight. Let us pray our obeisance here. Utsavar is Kallaragar Sundaraja Perumal. He is the Sundaram is beauty, and this Perumal has no equivalent in his beauty. He is a Perumal who goes to Madurai for his sister Meenakshi and Sundari's wedding, which happens during Chitra Purnami. In this Sannadhi, we will now recite Alamba Verita Periyazhwar Pasuram from Periyazhwar Thirumozhi. Alamba Verita
கொன்று திரியும் அறக்கரை குளம்பாழப்படுத்து குளவிளக்காய் நின்ற கோன்மலை சிலம்பார்க்க வந்து தெய்வ மகளிர்கள் ஆடும் சீர் சிலம்பாறு பாயும் தென் திருமாலிருஞ்சோலையே அலம்பா வெருட்டா கொன்று திரியும் அறக்கரை குளம்பாழப்படுத்து குளவிளக்காய் நின்ற கோன்மலை சிலம்பார்க்க வந்து தெய்வ மகளிர்கள் ஆடும் சீர் சிலம்பாறு பாயும் தென் திருமாலிருஞ்சோலையே வல்லாளந்தோளும் வாளரக்கண் முடியும் தங்கை பொல்லாத மூக்கும் போக்குவித்தான் பொருந்தும் மலை எல்லாவிடத்திலும் எங்கும் பறந்து பல்லாண்டொளி செல்லா நிற்கும் சீர் தென் திருமாலிருஞ்சோலையே தக்கார் மிக்கார்களை சஞ்சலம் செய்யும் சலவரை தெக்கா நெறியை போக்குவிக்கும் செல்வன் பொன்மலை எக்காலமும் சென்று செவித்திருக்கும் அடியரை அக்கா நெறியை மாத்தும் தன்மாலிருஞ்சோலையே ஆனாயர் கூடி அமைத்த விழவை அமரர்தம் கோனார் குழிய கோவர்தனத்தைச் செய்தான் மலை மாநாட்டில் நின்று மாமலர் கற்பகத்தொத்தழி தேனாறு பாயும் தென் திருமாலிருஞ்சோலையே ஒருவாரணம் பணிகொண்டவன் பொய்கையல் கஞ்சன் தன் ஒருவாரணம் உயிருண்டவன் சென்றுரையும் மலை கருவாரணம் தன் விடி துறந்தோட கடல் வண்ணன் திருவானை கூறத் திரியும் தன் மாலிருஞ்சோலையே ஏவிற்றுச் செய்வான் எந்திரிந்து வந்த மல்லரை சாவத்தகர்த்த சாந்தனிதோல் சதுரன்மலை ஆவத்தனமென்னு அமரர்களும் நன்முனிவரும் சேவித்திருக்கும் தென் திருமாலிருஞ்சோலையே மன்னர் மருக மைத்துனன்மார் கொரு தேரின் மேல் முன்னங்கு நின்று மோழை எழுவித்தவன் மலை கொன்னவில் கூர்வேர்கோன் நெடுமாறன் தென்கூடரக்கோன் தென்னன் கொண்டாடும் தென் மாலிருஞ்சோலையே குறுகாத மன்னரை கூடுகலக்கி வெண்கானிடைச் செருகால் நெறியை போக்குவிக்கும் செல்வன் பொல்மலை அருகால் வரிவண்டுகள் ஆயிரநாமம் சொல்லி சிறுகாலை பாடும் தென் திருமாலிருஞ்சோலையே இந்த புடைத்து செங்குருதி கொண்டு பூதங்கள் அந்திப் பலி கொடுத்து ஆவர்த்தனம் செய்யப்பன்மலை இந்திரகோபங்கள் எம்பெருமான் கனிவாயொப்பான் சிந்தும் புறவில் தென் திருமாலிருஞ்சோலையே எட்டு திசையும் என் இருந்த பெருந்தேவிமார் விட்டு விளங்க வீற்றிருந்த விமலன் மலை பட்டிப்பிடிகள் பகடெறிஞ்சு சென்று மலைவாய் தெட்டித் திளைக்கும் தென் திருமாலிருஞ்சோலையே மருதப் பொருளணி மாலிருஞ்சோலை மலை தன்னை கருதி உரைகின்ன கார்கடல் வண்ணனம்மான் தன்னை இரதம் கொண்டேத்தும் வில்லிபுத்தூர் விஷ்ணுசித்தன் சொல் கருதி உரைப்பவர் கண்ணன் கடலினை காண்பார்களே மருதப் பொருளணி மாலிருஞ்சோலை மலை தன்னை கருதி உரைகின்ன கார்கடல் வண்ணனம்மான் தன்னை இரதம் கொண்டேத்தும் வில்லிபுத்தூர் விஷ்ணுசித்தன் சொல் கருதி உரைப்பவர் கண்ணன் கடலினை காண்பார்களே. In this pasaram, Periyazhwar is refusing to give permission for Perumal to go back after giving him darshan. What a wonderful experience. துக்கச் சூழலை சூழ்ந்து கிடந்த வலையை அறப்பறித்து பொக்கினில் புக்குன்னை கண்டு கொண்டேன் இனி போக விடுவதுண்டே மக்கள் அறுவரை கல்லிடை மோத இழந்தவள் தன் வயிற்றில்
சிக்கென வந்து பிறந்து நின்றாய் திருமாலிருஞ்சோலையத்தாய். After having beautiful darshan of Perumal, now we will go to Tayar Sannadi, Kalyana Sundaravalli Tayar, Tanikovil Nachiyar, where we will listen to the music rendition of Pasurams by our sister and our niece Rukmani Gopalan and Rajalakshmi Venkatachari. துரவுரை கேள் விரை குழல் மடவார் கலவியை வீடு தடுமாறல் அந்தரம் ஏழும் அழுகடல் ஏழும் ஆயம் அடிகள் தம் கோயில் சந்தொடு மணியும் அணிமயில் தழையும் தழுவி வந்தருவிகள் நீரந்து வந்திழி சாரல் மாலிரு சோலை வணங்குதும் வாமட நெஞ்சே வந்திழி சாரல் மாலிரு சோலை வணங்குதும் வாமட நெஞ்சே இண்டையும் புனரோ கொண்டிடையின்றி எழுமினோ தொழுதும் வென்றிமையோ அண்டரும் பரவ அரவணை தூயின்ற சுடர்முடி கடவுள் தம் கோயில் விண்டவர் தூவி வேவலர் புறவில் விரைமலர் கூறுஞ்சியின் நருந்தே வண்டமர் சாரல் மாலிரு சோலை வணங்குதும் வாமட நெஞ்சே பிணிவளராக்கை நீங்க நின்றேத்த பெருநிலம் அருளி முன்னருளி அணிவளர் கூறலாய் அகல் இடம் முழுதும் அலந்தயம் அடிகள் தம் கோயில் கனிவளர் வேங்கை நெடுநிலமரனில் குலவர்த்தம் கவனிடை துறந்த மணிவளர் சாரல் மாலிரு சோலை வணங்கு மாமட நெஞ்சே சூழ்மையில் ஆய பேமுலை சுவைத்தே சுடுதரம் ஆடு தேலை சூரந்து நீர்மையில்லாத தாடகை மாள நினைந்தவர் மனம் கொண்ட கோயில் கார்மதி வேங்கை கோங்கலர் புறவில் கடிமலர் குறிஞ்சியின் நருந்தேன் வார்ப்புணர் சூழ்த்தன் மாலிரு சோலை வணங்குதும் வாமட நெஞ்சே மணங்கையில் அரக்கன் செருக்களத்தறிய மணிமுடி ஒரு பதம் புரள அணங்கெழுந்தவந்தன் கவந்தம் நின்றார அமர செய்தடிகள் தம் கோயில் பிணங்களில் நெடுவே நுதிமுகம் கிழிப்ப பிரசதம் வந்திடர பெருந்தேன் மணக்கமிழ் சாரல் மாலிரு சோலை வணங்குதும் வாமட நெஞ்சே விடம் கலந்தமர்ந்த
அரவணை தூயின்று விளங்கனி கீழங்கன்று வீசிரி குடங்கலந்தாடி குறவை முன் கோத்த கூத்தயம் அடிகள் தம் கோயில் தடங்கடல் மூகந்து விசிம்பிடை பிளிர தடவரை களிரென்று முனிந்து மடங்கள் நின்றதீரும் மாலிருஞ்சோலை வணங்குதும் வாமட நெஞ்சே தேனுகனாவி போயுகங்கு ஓர் செழுந்திரள் பனங்கனி ஊதிர தானுகந்தெறிந்த தடங்கடல் வண்ண எண்ணி முன் இடம் கொண்ட கோயில் வானகச்சோலை மரகத சாயல் மாமணி கல்லட நிறைந்து மானுகச்சாரல் மாலிருஞ்சோலை வணங்குதும் வாமட நெஞ்சே புதமிகு சோம்பில் புனரி சென்றனவ பொருகடல் அரவணை தூயின்று பதமிகு பரியின மிகு சினம் தவிர்த்த பனிமுகில் வண்ணர் தம் கோயில் கடமிகு சினத்த கடத்தட களிற்றின் கவுள் வழி களிவண்டு பருக மதமிகு சாரல் மாலிருஞ்சோலை வணங்குதும் வாமட நெஞ்சே பொந்தியில் சமண புத்தர் என்று இவர்கள் ஒத்தன பேசவும் உகந்திட்டு எந்தை வெம்மானார் இமயவர் தலைவர் எண்ணி முன்னிடம் கொண்ட கோயில் சந்தன பொழிலின் தாசினை நீழல் தாழ்வரை மகளிர்கள் நாடும் மந்திரத்திரைஞ்சும் மாலிருஞ்சோலை வணங்குதும் வாமட நெஞ்சே வண்டமர் சாரல் மாலிருஞ்சோலை மாமணி வண்ணரை வணங்கும் தொண்டரை பரவும் சுடரொளி நெடுவே சூழ்வயலாளினல் நாடன் கண்டனல் வேலி மங்கைய தலைவன் கலியன் வாயோலி செய்த பனுவல் கொண்டிவை பாடும் தவமுடையார்கள் ஆழ்வழி கூரை கட உலகே குண்டிவை பாடும் தவமுடையார்கள் ஆழ்வழி கூரை கட உலகே. After singing along with Akka and Rajalakshmi the Kalyan's Pasurams, we come to the Prakaram where we see the Bhuvaraghavar, the Thayar and Lakshmi Narasimhar. We pay our obeisance to Perumal and Thayar. We now see the Narasimha Avataram in the Prakaram where we see Narasimha Avataram in two different forms. One is the Ugra Narasimha and the Yoga Narasimha. One for the Yoga Narasimha follows the Ugra Narasimha. Ugra Narasimha is, you can see how he is having the Hiranyakashipu on his lap and tearing him. And after he does Hiranyavadam, he
he sits in his yoga nishtai. We see other Perumal avatarams as well in the prakaram. We see Perumal on the Garuda Vahanam, we see the Varaha Perumal and the Ulagananda Perumal lifting his legs way above. And these are such beautiful sculptures which we can never see in any other part of the world. The Sudarshanar in this temple is more than 2000 years old. It's a very beautiful and very powerful Sudarshanar. Now we come to the Andal Sanadi, where we have to remind ourselves, or we have to know the relationship and the story between Andal and Ramanuja. Ramanuja is always considered Andal's elder brother. And Andal, she prays to Perumal, saying that she will give tada Akkara adisil to Perumal as an offering if she gets married to Perumal. But she is unable to do it because as soon as she gets into the Srirangam, the Garbhagraham, she disappears and merges as one with the Lord. So when Ramanuja's time, he wanted to fulfill that. And so he did. He offered tada Akkara vadisal in this Perumal's temple. Narum Poril Maliruncholai Nambikku நான் தடாவில் வெண்ணெய் வாய் நேர்ந்து பராவி வைத்தேன் தடா நிறைந்த அக்கார அடிசல் சொன்னேன் ஏறு திருவடியான் இன்று வந்து இவை கொள்ளுங்களோ. This is what Andal said in her prayer to Perumal. This was completed by Ramanuja. Now we come to the Padanettam Karuppar. Karuppar is the guardian of this temple, and here the temple is not open every day. It's open only on one particular day of the year. And Karuppar also takes part in the day-to-day running of the temple. Every morning, the priest who brings water for Perumal's Abhishekam from the Nupragangai has to stop at this door and report to Karuppar to say that this water for Perumal has been brought only from Nupragangai and not from anywhere else. At the end of the day, the accounts of the daily activities are laid before him, and finally he is also entrusted with the keys of the temple treasury. He is also invoked for the protection of the Lord when he goes to Madurai for a 10-day trip during the Chitrai month for Meenakshi's wedding. And Karuppar's door is opened only once a year during Adi Purnami for special puja. Similarities with Srirangam. Srirangam and Thirumaliruncholai are very similar in many ways, and there is a lot of relativity between the two temples.
Both temples have fort-type entrances or the madilsore or compound walls. Both temples have huge Nel Kudir. Kudir is a granary where the paddy is stored when it comes from for the temple lands. Both the Pradhana Vail or the main entrance is prominent and are called Ayarpadi Vasal. Ahara Niyamanam of both the temples are observed very similarly. They use the ghee that is made and separated by unique process for Perumal. Remember the Selvarappam of Arangan and Thirumangaya Alvar delivered on Thiruvarangamadils and Periyazhwar delivered pasarams on Thirumaliruncholai. Thiruvarangan blessed Ramanuja, Thirumaliruncholai Nindran Nambi blesses Kurathalvar. More similarities with Srirangam. Both the lords excel in their beauty. Thiruvarangan is the most beautiful Perumal in Sainathirkolam and Azhagar is the most beautiful Perumal in Nindrathirkolam. Azhagar itself means Azhagar. Lord Arangan came here twice and was kept in the temple well when Srirangam was attacked by invaders and during the Mohammedan invasion. Since Arangan stayed here for some time, it is believed that this kshetram gives a palan of the darshan of Srirangam too. We will now listen to a Purandaradasa Kriti where he sings about Arangan and Krishna. Yare Rangana, Yare Krishnana on the Veena by Arati Parthasarathi in Hindolam Ragam.
After having listened to the beautiful rendition of Yare Rangana and Yare Krishnana, Purandadas Kriti, now let us enjoy Azhagar's sister Meenakshi Kalyanam, where Azhagar goes to Madurai for the Kalyanam. Goddess Meenakshi is the daughter of Malaydwaja Pandyan and his queen Kanchana Malai, and she is the incarnation of Parvati Devi. She becomes the queen of Madurai, Meenakshi, after her father and goes to Kailash to conquer the abode of Lord Shiva. And when she goes there, she falls in love with him and wants to marry him. Shiva then tells her to go back with a promise that he will come down to earth and marry her. As promised, Lord Shiva comes down as Sundareswarar and marries God Meenakshi. This is a very beautiful Utsavam in which all the Maduraites enjoy every year during the month of Chitrai. It's called the Chitra festival or the Chitrai Thirunal. Here we can see how Azhagar is going along with his bow and arrow through the forest for his sister's wedding. When Azhagar comes to Vaigai river, which flows on the outskirts of Madurai, he gives Vimochanam to Mandukara Maharishi as who had a curse from Lord Shiva. Here we can see Azhagar coming on the golden horse or the Tanga Kudravahanam. It is a beautiful sight where Perumal comes into the river and Perumal comes from Azhagar Malai for his sister's wedding in a golden horse. This is a very beautiful replication of Meenakshi Kalyanam that happens. After the Kalyanam, when Perumal comes, he is delayed because of various things that happens in the forest. But in the meantime, his sister's wedding or Goddess Meenakshi's wedding with Sundareswar is already over. So when he comes, he does not come for the wedding, but there is a Edhir Sevai where the Meenakshi and Sundareswar, they come in front of Perumal, and here we can see the Edhir Sevai. This is a very beautiful sight, and we can see where all the people enjoy by throwing colored water at each other and doing all sorts of prayers and songs. And there is a lot of Malligepu. Madurai and Malligepu always go hand in hand. The fragrance of Malligepu fills up Madurai during the Meenakshi Kalyanam. No darshanam of Perumal or any temple visits is complete without the prasadam. Prasadam is a part of what is offered to the Lord, and it is a partaking. So it is it's always very tasty, and we can never make a similar prasadam at home, though we try to make this all the time. Even in Uppaliyappan Kovil, where there is Perumal is offered food without the salt,
the prasadam is so tasty and everyone just takes it with a full heart. Similarly, Azhagar Kovil is very famous for its dosai or the dosa, which is a thick dosa which is really very crispy on the edges and on the outside on the inside it's really very soft. You can see here the method of making it at home and offering to Perumal. Once we make it at home and offer to Perumal, it becomes our own Azhagar Kovil dosai made at home, and we can take part of the prasadam with our other friends and Bhagavatas. After offering our prayers at Thirumaliruncholai at Azhagar Kovil, experiencing Azhwargal kanda kaniamudham, we depart for our next anubhavam at Kalamega Perumal temple in Thirumozhi, which is also near Madurai. So, Dhanyosmi from Adiyongal. For joining us in Thirumaliruncholai Divya Darshanam. We look forward to seeing you all in our Thirumozhi Yatrai. Thank you, and from Parthasarthi family, please share with like-minded friends the Vaishnava Anubhavam on Vrindavan. Adiyongal Dasoham, Parthasarthi Srinivasa and family.